பாரம்பரியம் என்பது முன்னோர்கள் நமக்கு வழங்கிய பெருங்கொடை. அந்த பாரம்பரியத்தை நாம் எந்த மாறுதலுக்கும் உட்படுத்தாமல் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு கொண்டு சேர்ப்பது நமது தலையாய கடமையாகும். இந்த பாரம்பரிய அஞ்சல் அட்டைகள் ஒவ்வொன்றும் வரலாற்று ஆவணங்களாக சேகரித்து வைக்கப்பட்டும் பல்வேறு வகையில் பயன்படுத்தப்பட்டும் வருகிறது. இந்த பாரம்பரிய அஞ்சல் அட்டை மக்களிடையே ஒரு முக்கியமான தொடர்பியல் தளமாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பாரம்பரிய அஞ்சல் அட்டை மூலமாக பல அறிவுபூர்வமான தகவல்களை நாம் அறிந்து கொள்வோம். இன்னும் சில கலைஞர்கள் காரணமாக இந்த அஞ்சல் அட்டை கலாச்சாரம் வாழ்ந்து வருகிறது. வாருங்கள் இந்த ஆவணப்படம் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை பார்ப்போம். I'm an architect who's very interested in heritage and spreading awareness about our city. I come from Royapuram. From childhood, my grandpa and my dad have always told me values of everything that was around us. But when I came to college, I saw how people saw the places I saw. It was very different. And it was mostly because of the lack of knowledge. There was very less awareness of what it was. So in my small way, I wanted to do whatever I could. That's when I started doing art. That's when I thought, okay, I'll select ella areas on the Madras. So I started with Royapeta, which my college was at, and I started doing a few residences, few noticeable public buildings like Amir Mahal. Not just being an iconic building, அதோட இன்ஃபர்மேஷன் அது எப்படி வந்துச்சு, அதோட ஹிஸ்ட்ரி அதை பற்றி அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம், அந்த மாதிரி வரும்போது தான் போஸ்ட்கார்ட், ஹெரிட்டேஜ் போஸ்ட்கார்டோட ஐடியா கேம் இன். போஸ்ட் ரைட்டிங் அண்ட் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் கிராசிங் ஹேஸ் பின் தேர் அ வெரி லாங் டைம் அண்ட் throughout the time it's been lost. மெட்ராஸோட டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் அந்த டைமில் த்ரைவ் ஆன ஏரியாஸ் பற்றி ஒரு ஏரியாவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் போஸ்ட் சென்னை மெட்ராஸ்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தேன். ஸோ போஸ்ட் சென்னை மெட்ராஸ் இஸ் சென்னையாக மெட்ராஸ் பேர் மாற்றினதுக்கு அப்புறமும் மெட்ராஸோட வாட் எவர் பார்ட்ஸ் ஆர் லெஃப்ட், ஸோ அதை பற்றி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் போஸ்ட் சென்னை மெட்ராஸ் ப்ராஜெக்ட்னு ஐ ஸ்டார்டட். ஸோ ராயப்பேட்டாவில் the ones I did was public buildings like Thousand Lights Mosque, and then இந்த மாதிரி ரெசிடென்ஷியல் அதுவும் பண்ணேன், the doors. And இது சம்மர் ஹவுஸ்னு ஒரு ஆர்ட் டெக்கோ பில்டிங் which is there in the corner of summer house. Then the clock tower ஈஏ பக்கத்துலேயே இருக்கும், ஆனால் நிறைய பேர் அதை நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க, அது ஓடாமல் இருந்தால் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அதோட ஹெரிட்டேஜ், அதோட ஸ்டோரிஸ், when you tell people stories of places, they notice it. Talking about social media's influence over this, இன்ஸ்டாகிராம்னால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் இட் ஹேப்பன். அந்த கொரோனா டைமில் நிறைய பேரை கனெக்ட் பண்ணிச்சு. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தவங்க தான் திருப்புர சுந்தரி மேம். அவங்கள இப்போ நான் அக்கான்னு கூப்பிட்றேன் பிகாஸ் இட் பிகேம் ரியலி க்ளோஸ். ஸோ அக்காவை வந்துட்டு த்ரூ ஆர்ட் அவங்க வந்துட்டு நல்லா இருக்குது, நீ இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு ரொம்ப கைட் பண்ணாங்க. ஷி வாஸ் லைக் அ மென்டார் டியூரிங் தட் டைம். ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி we did a lot of lives, ஹெரிட்டேஜ் பற்றி பேசுகிறதுக்கு, ஆர்ட் டெக்கோ பற்றி பேசுகிறதுக்கு, மெட்ராஸோட கலர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய லைவ்ஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் நம்பூரோட கொலாபரேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். So that's how it came about. நான் ஒரு architect and ஒரு artist. So talking about heritage not just in terms of buildings but also in terms of art, artisans, fabric, textile, food, all other spectrums. இதில் தான் வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். A lot of us talk about heritage as பழைய buildings or historic people இல்லை events. இதெல்லாம் தான் நம்ம heritage அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் we have. ஸோ அதை பிரேக் பண்ணணும்னு நினச்சோம். ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா this is a postcard by an artist called Padma Malini. She was someone who started drawing on yellow postcards. I started taking part in all these different swaps through Instagram. So Heritage Postcard swap, 2020 appreciation swap, Write on Yellow 2020 அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்வாப்பில் ஆரம்பிச்சு. Then I moved on to sites like Post Crossing, Postcards United. I've swapped almost 80 to 90 cards so far. I've swapped with almost 15 to 20 different countries already. So if I'm able to connect with so many people, especially in the middle of a lockdown, then social media is definitely the reason. So you have Instagram pages. One such group is Postcards Around the World. Sundays, Coffees, Friends and Postcards, which is a women only group because a lot of us feel unsafe to share our contact details or be very open in a group that has
all people, right? So this was started as a women only group, which is a very empowering group, because or a birthday na sometimes you won't realize you'll have postcards coming in from all over the world because someone on the group would have taken that initiative. August எப்பவுமே வந்து we celebrate as Madras Heritage Month because that's when we have Madras Day. ஸோ அந்த ஆகஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக மெட்ராஸ் இன்ஸ்பயர்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணோம். அண்ட் மை பார்ட் இன் தட் வாஸ் மெட்ராஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ஹியூஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு கல்மினேஷன் ஆஃப் ஆல் 31 days. ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா ஆல் 31 கலர்ஸ்லேருந்து ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் இட். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எம்எஸ் தோனிஸ் CSK jersey here. So CSK and cricket and Chepak, all this in Chennai is also a part of our heritage. Adhe madri you'll have Madras checks, you'll have the sea, you'll have the lighthouse, you'll have newspaper, you'll have stained glass. So these are all both tangible and intangible things, and art becomes a medium where you can express it, and postcards become a medium through which you can communicate and send this or share this with other people. Not everyone is aware that, you know, these also fall under heritage. And what I actually did was I started posting pictures individually of my series, and this is how my postcards are. Oru card eduthitta the name of the color swatch and the painting is there together. So when I posted it like this, people were interested in, okay, idu ennadu, what is this, we want to know more about this card. So then although there's a small 2-liner over here, I started writing about what the card was about and sending it across. இப்போ நான் ஒரு கார்டு எடுத்துக்கிறேன், இந்த பாட்டில் கிரீன் கார்டு பற்றி நான் எழுதணும்னா I can write about how it felt when I did the painting. I can write about what is there in the painting, and when I do that I'm reliving you know, how I did the painting or the places that I've been to. So it's a very nice experience. Not many of us know that the post box red is a patented color. India Post மட்டும்னா யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த கலரை. Similarly வந்து we can do something similar for say like red and black that we see commonly all across the city, or even pavaram or coral, which is another kind of red. So in the madri I chose multiple colors. So this particular card, brick red, has a combination of all these buildings: museum, theatre, senate house, university, central station, all of these places. So that's why I did Madras as a series of reds. நான் ஆர்கிடெக்ட், ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேட்டர். பொதுவாகவே மரபு வழி சார்ந்த பொருட்கள் மேலேயும் பாரம்பரியம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு எப்பவும் ஒரு ஆர்வமும் ஒரு இணைப்பும் எப்பவுமே இருந்திருக்கு. அக்டோபர் 2016 வந்த உலக பாரம்பரிய தினம்தான் இந்த மரபு வழி அஞ்சல் அட்டைக்கான முதல் தொடக்கமாக அமைஞ்சுது. எப்போவுமே இந்த நாள் அன்னைக்கு என் நண்பர்களோட சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு கண்காட்சி வைப்போம். பெரியவங்க முதல் சின்ன குழந்தைகள் வரைக்கும் இந்த கண்காட்சிக்கு வருவாங்க. அவங்களுக்கு இது ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷனையும் ரியலைசேஷனையும் அவேர்னஸையும் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்பினோம். இந்தியாவில் இருக்கிற 12 ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ், நார்த் டு சவுத் இருக்கிற புட்டில் மொனாஸ்ட்ரியிலேருந்து செட்டிநாடு மேன்ஷன் வரைக்கும் யுனெஸ்கோ ஐடென்டிஃபை பண்ண ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் நமக்கு சட்டுன்னு ரொம்ப ஞாபகம் வராத ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸாக செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த மரபு வழி அஞ்சல் அட்டையில் வெறும் பில்டிங்ஸோ இல்லை வெறும் சைட்ஸோ மட்டும் இல்லாமல் அதோடு சேர்ந்து அங்கே இருக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப் எலிமெண்ட்ஸ், மரம், செடி, அப்புறம் மனிதர்கள் முக்கியமாக, அப்புறம் அங்கே இருந்த சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள், முக்கியமாக காலநிலை மாற்றங்கள், இது எல்லாமும் சேர்ந்தது தான் இந்த பாரம்பரியம். எப்பவுமே நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கிற சராசரியான சிறிய விஷயங்கள், சிறிய பொருட்களில் நம்ம புதுமை புகுத்தும் போது அதால் பெரிய பெரிய மாற்றங்களை கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும். டிஸ்னி இளவரசிகளை பிடிக்காதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது. இந்த டிஸ்னி இளவரசிகள் எல்லாருமே நம்ம மெட்ராஸ்க்கு வந்தால் எப்படி இருப்பாங்க, எங்கே போவாங்க, என்ன பேரில் இருப்பாங்க, என்ன மாதிரி உடை உடுத்திருப்பாங்க, என்ன ஒப்பனை பண்ணியிருப்பாங்க, எந்த ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்க்கு போயிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தோணியிருக்கும், இது எல்லாத்தையும் ஒரு கற்பனையாக ஒரு ரீஇமேஜின்ட் வெர்ஷனாக பண்ணது தான் போஸ்ட்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மெட்ராஸ். ராப்பன்சில் ராதாவா நம்ம அண்ணாநகர் டவருக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும், மோனா மோகனாவா நம்ம மெரினா பீச்சுக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும், பெல்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் லைப்ரரி, பெல் பாரதியா நம்ம மெட்ராஸ் லிட்ரரி சொசைட்டி லைப்ரரிக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும், அங்கேயும் அவங்க அந்த ப்ளூ புக்கை தேடிட்டு இருக்காங்க. சிண்ட்ரலா சித்ராவா டவுட் அண்ட் கிளாக் டவருக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும். இதில் கரெக்டாக 12 மணி ஆகுது.
போஸ்ட்கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப மேஜிக்கலான ஒரு விஷயம். அதை பார்த்தோன்னே முதல்ல நமக்கு வர்றது ஒரு பெரிய ஸ்மைல் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கனவுகளை மற்றவங்க கனவுகளாக மாற்றுறதும், அந்த கனவுகளை நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடிய மனிதர்களையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் ரொம்ப அழகாக கொண்டு போய் சேர்க்கறது இந்த போஸ்ட்கார்ட்ஸ் தான். உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் போய் சேரணும். அதுக்காக நான் கண்டிப்பாக முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். It's always a pleasure to talk about heritage, especially when we talk about heritage postcards or something related to heritage. It connects to a lot of livelihood. For example, the people who create it, the artists, the artisans, and then the people who print it, and then there is a whole set of ecosystem involved in postcards. So my interest in postcards started way back in school when I used to write letters from Chennai to my friends and family abroad. And at that time I always felt there are only few representations of heritage structures, or what we call heritage in Chennai, because if I talk about food in Chennai, it would always be about sambar or filter coffee. When I talk about heritage of Chennai, it would always be about the Marina Beach or Mylapore. So that has been in my head. So when we started Namveedu Nammur Namkadai 8.5 years back, so the first point was to have heritage postcards or postcards per se, which talk about other spaces in Chennai. So our very first postcard was about Amjikarai and that old part of Ananagar, which is Naduvakarai. Recent ones have been the Madras inspired series with colors with Srishti Prabhakaran artist, and then also the north part of Madras with Afrin, and also the Madras logbook, which has been traveling different parts of the world and will be reaching us soon, which records memories and nostalgia of people. What we write today may just be a card, but when you look after 200 years, for example, I write a card about Chennai and how Chennai reacted to COVID situation. For now it may just be a card, but after 100 years that would talk about the pandemic situation in the very city we love, and how heritage structures or we responded as citizens to different things which related to the pandemic. So if I have to tell few things about heritage postcards, why heritage postcards are important, because and why locally made heritage postcards are important by our own artists, our own Madras people, is that's when you will know the real history, the real legacy, and it's just passing on. So heritage is not a visiting card, it's a postcard. It's for everybody.